मैं बड़ी वार सोचदा ਜਦੋਂ मैं कहानियां ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਗਿਵਨ ਡੇ ਇਹਦਾ 1% ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁਡ ਹੈਵ ਸਰਵਾਈਵ। ਹਜੂਮ ਆਇਆ, ਹਜੂਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਤਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਦ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ, ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਡਿਲੇ ਇਨ ਜਸਟਿਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੋ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਇਨਸਾਫ, ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਕਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਰ ਕੰਟਰੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ 84 ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਭਾਵ ਆਇਆ? ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, and that family was attacked. We should not only be celebrated when we are there to do charity, when we are doing a langar, when we are when we are trying to work in any kind of natural calamity. I think every community in the country should equally be celebrated. That is very, very important. You come from any community anywhere in the country, I think that feeling that you all are equal, that feeling that you all will be celebrated, that for any nation is very important. And sadly we only talk about compensation, and in any communally targeted killings, I've been saying this, that it's the 3 generations who suffer. Right? And can compensation help? No. Is compensation enough? No. We need to think of accountability, justice, concept of reparation, reconciliation, and that should be done in full consultation with them. ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਕਾ 84 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ ਕੌਰਸ ਆਫ 1984, ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਅਨਹਰਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਨਮ ਸੁਤੀਰਥ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਮਾਸੇਕਰ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਨਮ ਸੁਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਾਰਕੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਨਮ ਸੁਤੀਰਥ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 84 ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦ ਆਈਡੀਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਓਵਰ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਵੂਮਨ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਰਸ ਆਫ 1984 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ women in history of Sikh women. So the idea is to document that what happened with Sikh women in modern India. So that was an attempt, and this book is a work of oral history. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ opinions ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। book ਦੇ ਵਿੱਚ from chapter 1 to the last chapter, it's I am just the medium, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਨ ਵੂਮਨ ਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਵੰਬਰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 1947, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਮਾਰਕਾਟ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਟੂ show one is impunity, the other is the cycle of violence and trauma. So ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕੀਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 84 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਜਨਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਐਂਡ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੈਪਟਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਮਨ ਆ, ਕਿ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦੀ ਆਫਟਰ ਮੈਥ ਆਲਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, but the book is an attempt to tell you the struggles of Sikh women, also the resilience of Sikh women। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਗਿਵਨ ਡੇ ਇਹਦਾ 1% ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਸਰਵਾਈਵ। ਐਂਡ that is when I say that this is about the resilience of Sikh women, this is their story। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ
3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਮੈਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਫਟਰ ਮੈਥ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬੜੇ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਜੂਮ ਆਇਆ, ਹਜੂਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਤਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਦ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ, ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਡਿਲੇ ਇਨ ਜਸਟਿਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ what kept her moving despite all this? ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਦੇ ਆਰ ਰੀਲਿਵਿੰਗ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਟਰਾਮਾ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਗਿਲਟੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਇਨਸਾਫ, ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ। They are still waiting for justice. I think most of the families are still waiting for justice. And ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ, 47 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਉਜੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮ ਆਈ ਨਾਟ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, which I also think is not healthy for any democracy. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ 40 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 47 ਦਾ ਤੇ 84 ਦਾ ਵੂਮਨ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਰ ਕੰਟਰੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ 84 ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਭਾਵ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦੇ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਸਪੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਸੱਚ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਯੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਵਨ ਪਲੇਸ ਫॉर ऑल योर लाइफ एंड सडनली यू आर uprooted from there।
So the struggles, it is no different than, it's like you're internally displaced. So the struggles are no different. ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਜੂਦ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? So, when you talk about the idea of nation, I think we should not confuse it with the government or the ruling party. जी. Right? जी. When we talk about nation, when we talk about patriotism, it is very different from the idea of you support ruling party. It does not mean you do not support ruling party. Does not mean you don't love your country. Exactly. Right? You might have difference of opinion. So, lot of these people, like in Delhi, मैं कहानी ये भी लिखी है, एक ब्रदर सिस्टर दी आपस लड़ाई होगी, वो कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, and that family was attacked, and there were many like that. So I think what happens is that you feel abandoned. The feeling is of abandonment. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will hear, Rajiv Gandhi gave a speech. So there was a feeling of abandonment. Abandonment, alienation. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰਮਾਥ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ? I think everybody somewhere when we talk about 1984 is looking for some kind of acknowledgement that this has happened and we are sorry. And like I said, we as Sikhs have we have a great contribution in building this nation. Yes. We have a great contribution and we are still contributing. We are still contributing at many aspects, and I'm sure this will happen in future as well. There will be many more contributions from this community. All I'm saying is that we should not only be celebrated when we are there to do charity, when we are doing a langar, when we are when we are trying to work in any kind of natural calamity. I think every community in the country should equally be celebrated. That is very, very important. You come from any community anywhere in the country, I think that feeling that you all are equal, that feeling that you all will be celebrated, that for any nation is very important. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? I think it's the idea is of the sense of being equal. That is there. When you speak and meet these women, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, especially when I'll start with Delhi, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, they were not the breadwinners. they've never stepped out of homes. So suddenly ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ workforce ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, how difficult was the entire process, the entire thing for her. But then she said that she knew that she is the one who has to fight it. Right? And when you talk about women in Punjab who've of course fought, who've shown their resilience, exemplary resilience at multiple places, for them also I think this comes very natural to us. I think the sense of equality. So with them also I've observed when I used to talk about speak to women who've picked up guns, so I would question them that do you regret it, or when you look at things today, what do you think? The only constant answer that I've got from everybody is that they don't regret. One. Second is that at least we were equals. And yeah. Okay, so then what you see that
it's the entire story. Malagi entire story is coming from the Indira Gandhi when it comes to June 84 or November 84 as well. And many in our society, you must be knowing that Indira Gandhi would be considered as a strong woman character in a sense, and very much from the people, the women from the educated background and all, they feel inspired from her in many different ways. And when you see the character of Indira Gandhi and you see the character of these women which you are talking about, uh, where you place that celebration of Indira Gandhi as a woman icon? See, like I said, jehdi kitab hai na, this is not written from any kind of philosophical perspective. One, Exactly. it is not written from uh, the concept where I was trying to place anyone at any place. Okay. The only idea behind this, और मैं बड़ी बड़ी गल कर चुका कि किताब the only perspective was that there are stories of women and I have to present them. That's Yes. it. So for me, I've never made any comparison. I have not placed anyone at any place. Yes. For me, this was just a story of Sikh women, an attempt of an oral historian to just tell it the way it is. That's it. ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟਡ ਰੇਪਸ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਜਾਂ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਵਾਈਲਡ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? I think we are regressing. We are regressing when we hear what is happening with women around the country. Yes. And every day you open a newspaper, sadly, you will find some news like that. And then I think if it is not safe for one, it is not safe for all. ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਸ ਦੱਸੋ, ਮੈਡਮ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਲੈਟਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ? I think the more credit I will give here is to her, because she documented it very well. Yes. She's documented it very well. And what I have tried to do in her story is what she's, and again, like I'm saying that because mere liye bada important si ki oh ki keh rahe ne, what is her opinion, right? Not mine. Ji. So what we've done is we've put a story where we're telling about, again, it is a worldwide problem, police torture. It is a worldwide problem. So through her story, the attempt is also to highlight that what women have been through. The stories of torture, the instances of torture, and like I said, it is a worldwide problem. And again, how her child has to witness it, who has nothing to do with it. Exactly. So the idea is to bring out not only the stories of torture but also the stories of association, that you can be tortured because of your association. You might not have a link or nothing, directly anything to do with it. Like there is a story in the book which speaks of that how two women were picked up because of their relationship. Exactly. Right? So the idea is to basically through the book also to through the oral history talk about torture and to talk about how association becomes problematic. Because you can, and which, when you think of it, do you think, is it right? Right? That somebody is somebody's mother, wife, daughter or a sister, and they were just picked up because of their association with that person. Ji. So that's what I think when you read Kulbir Dami's story, this is what you get, that the atrocities she has faced, and then again, when we say this, it is very important to understand that we all have our basic rights, human rights. We have, and your dignity.
Hmm. So how that, when gets when you have to face inhuman treatments. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ, ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੋਬਲ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ? One is, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ I think I am too small a person. ਜੀ। I am too small a person to even, but again I have not, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੀ। Because I, like I said, I'm too small a person. But ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, if you talk ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। I can tell about their opinion and views, but this I think is what you've said is something very big, and I'm not equipped I can to understand. answer it. But when you speak of those people, when you speak about, for example, there is a chapter about we've changed the name of the women who were picked up from her home, and while she was being dragged, yes, she was and telling, raped as well. Hanji. she was no, this woman wasn't raped. So she was not, she said that no male cop should touch me. She was of course being touched, she was dragged, and when you're dragging people, and that principle, yes. And while while they were taking her away, the only thing she was telling Kulbir ji is to to look after her son. Right? So that exactly tells you that what these children have been through, what the experiences of children have been. When you talk about Jasmeet Kaur, right? Yes. She returned because Yes. she said that my injuries were one issue, and then I grew old, and I know that I can't stand for too long. So it talks about that the horrors that these people have seen. Right? So I don't think those experiences are something that they will forget easily. So, okay. Yeah. So where you place the women agency, you have talked about that part a lot in Right. stories, like in terms of when it comes to the state repression, when it comes to working into the militant movement, and when it comes to rehabilitation process, the family system, where you place in all these stories the women agency? So there are women who choose to pick up guns. Ji. Right? And again, if you talk in the concept again of sociological concepts, and if you talk about that that women's agency, I think when a woman is deciding, and she's deciding to do something with her consent, she definitely has an agency. Whereas when you talk about women who had no choice but to do it, right, there we can't say that they had the agency. If we take the case of Narpreet, in his very shades, different shades, and how you see that it's an exception or it's a general rule? See, when we talk about Narpreet Kaur, a young girl sitting and studying in coming from a flourishing family, studying in Delhi University, she saw her father burnt alive in front of her eyes. She was angry. She picked up guns. She of course she doesn't regret it. Ji. But then the question is that if we are saying as my opinion could be different, that about her actions. Yes. That if what she's done is right or wrong is a different thing. But when you speak to her and what the book speaks about her, she said that I was very angry and I thought this is the thing I want to do, and she of course never she never thought of the repercussions. Yes. She never thought of the repercussions of it. So how you see that there are two parts of all these stories? One is the nation, how the nation is treating. Other part is the community angle. So where you feel that is this entire tragedy or this entire experience of 1984 and its aftermath, whether we as a nation have learned something or whether we as a community has learned something? I think one is that this is my advice to, I think again I'm not there, but my advice is
but this is for every country in the world, that nations need to act more maturely, more responsibly towards their citizens, because and and when we talk about what was the other thing that you said? And the community. Community, right? And about the community, I think community has tried. As a community, we have tried. There are still attempts to make the lives of the survivors better, but is that enough? No. I think the question here is that enough? Should we have done more for likes of Darshan Kaur? Have we done it? I don't think we've done enough. So you have worked with a human rights organization, Amnesty International, and now you have written a book. So what do you think that it's this massacre and this carnage, whatever, whether it's a human right issue or it's also a political issue, or it's like how you place both of Isn't this? every human rights issue is a political issue? Right? Because like I've said this couple of times. A lot of people say that I'm not interested in politics. A lot of people say that I'm not into politics, but I say the moment you talk about politics, you are into politics. Yes. Right? And human rights issue, I think, can't be far from political issues. It's very difficult to say that these are separate issues, right? Because there is, of course, a biggest human rights violation here. Yes. That a massacre has happened and thousands of people killed, thousands of people displaced, and women raped, right? And of course, it's a human rights issue, and the politics has failed. So how is this not a political issue? When those who are in the helm of affairs, who are responsible to safeguard, right, and the institutions, those institutions which are failed, right? So I think when you talk about human rights issue, there's always a politics. ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ 40 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? See, that is what this is something I've been saying at a lot of places, that this should not come from me, you, or anybody else. This should come from them. And when I say them, we should be the one maybe asking them that what is reparation for them, what is reconciliation for them. Because a wounded society has its own way of healing itself, right? I cannot go and tell you do this and you will feel Obviously. better. It doesn't work like that. And sadly, we only talk about compensation. And in any communally targeted killings, I've been saying this, that it's the 3 generations who suffer, right? And can compensation help? No. Is compensation enough? No. We need to think of accountability, justice, concept of reparation, reconciliation, and that should be done in full consultation with them. That should not come from, randomly that, okay, we are doing this. No. They are the stakeholders. They should tell you what is reconciliation, what is reparation for them. And I think ideally it should all begin with acknowledgement. Okay, so then what the scholarship, what I have all written in on this chapter of the Indian modern history and the Sikh history in particular, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਂਗਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? Like, again, I've been saying this, that, when we talk about scholarship, when we talk about academia, when we talk about the number of books that we have on 84, I would say that thousands of people are killed. It's been 40 years. Even, even if tomorrow 40,000 new books come out, they're most welcome, because I'm sure all of us have missed something. All of us have missed something. And
then when we go back and I look at the works of I look at the works of Uma Chakrabarti, I look at the work of Nilanjan Mukhopadhyay, I look at the work of Nandita Aksar, I look at the work of I mean, it's an endless list, right? And I think I had the foundation somewhere to go back and reflect and take a reference from someone's work and start working on it. Maybe this will help someone, but this is not just it. I mean, I would encourage young people to write more, and not only on the violence of 1984, but any other violence, because I think it is very, very important to document, to record, because this helps you to learn. This helps you to learn that, boss, this is something that has happened and it should never happen again. A community has suffered. This should never ever happen to any community. And that is the essence, I think, for any democracy to survive. ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਬੈਰਿਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ? I think it's one is that I will agree that it was taxing. It's not easy, and but then again, what I was trying to do is to be very, very objective with my work, and to present the facts. And as a person, I think I've grown a lot in last 10 years. I've grown a lot in last 10 years, and somewhere personally, I think, I don't know if it is too early to say, but there is something that I've developed inside me, is that the concept of empathy, that has just become very, very stronger. Solidarity, that it does not matter if the issue is not yours. What is important is to go stand with that one person, that yes, there. So that solidarity, I think, and empathy that I've learnt in the process of. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ it should be the future vehicle also for the progress of the society? Of course, I mean, if we don't become an empathetic society, if we don't if we don't extend solidarity, if we don't care for each other, then I think it's very problematic. And to be very honest, like I've been saying, I've said this multiple times, that I have not lost hope. And I tell this to a lot of young people. So from where that hope comes? You see, we are a very, very pluralistic society. And when there were people being butchered in Delhi, there were also families, neighbors who fought for their neighbors. There were neighbors who got injured while saving their neighbors. And similarly, I heard a lot of stories, like stories of hope in Punjab as well. So I think, and hope is something that you can be anybody, but you can't snatch it away from me. So I think maybe, I think in last 10 years, my hope has also become stronger. ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਮ ਸੁਤੀਰਥ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦ ਕੌਰਸ ਆਫ 1984। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।